Jai Santana and Shuddha. Jai Sachidanand. We begin this session of advanced understanding of Vyavasthit at the feet of Dada with a lot of love. Começamos esse satsang, então, do entendimento mais profundo do Vyavasthit, aos pés de dadas, com amor. So we offer our Trimantra. Oferecemos o Trimantra. And we offer it to this Trimantra for the well-being of all the people in this world who are suffering, you see, so that they may someday get the understanding of the reality of the world and the reality of their own presence, reality of the relative as well as reality of the self. You see, this is our prayer, that let the suffering stop through the understanding and the experience of the self. You see. Então, o Shura diz que oferecemos esse Trimantra para essa situação que acontece presente no mundo, principalmente desses seres humanos que estão em sofrimento e com relação à realidade que está ocorrendo do relativo e a realidade do ser. And especially for those millions and millions who are displaced from their homes and from their loved ones and their family in Ukraine. We ask our dear Larsio to deliver this Trimantra this evening. Então, principalmente para aqueles milhares de seres que saíram do céu das suas habitações e saíram do meio de seus familiares. Então, ele pede Laércio que recite ou cante o Trimantra esta noite. Thank you, Larsio.
Shivaya, Jai Sachidan, Namo Viprakai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayaniyaram, Namo Asayaram, Namo Loye Salva Sahuram, Ezo Panchanamukaro, Salva Pavapana Shoro, Mangalancho Salve Sim, Paramanhavai Mangalam, Om Namo Bhagavate Visudevai, Om Namah Shivaya, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Thank you very much. Obrigado. Tony, Sim, sim, diga a Shuddha, sim, que provavelmente, próxima terça, eu tenho uma música para apresentar para ele, viu? sim. Shuddha. Laelcio says that probably next Tuesday he has a new song to present for you doing satsang next Tuesday. Wonderful. Muito Yes. bom. We look forward to that. Estamos esperando. Yes, wonderful. Muito Yeah. Yes, thank you. Yeah, that'll be wonderful. Yes. Obrigado. Vai ser bom. Yeah. Why is it that a handsome man or a beautiful woman looks ugly? A handsome man, Dadashri's words of November 4th, 1967, I am sharing with you. Why does a beautiful man, handsome, beautiful man look ugly? Why does he look ugly? Why does he appear ugly? It's what is the publication November 4th, 1967 is Yeah, in the other Shri's in the words in satsang. Foram palavras. Dada is asking a question. Why does a very wonderful, good-looking man appear ugly? Ugly. Nessa satsang de novembro 4 de 1967, Dada perguntou aos audientes, aos ouvintes, por que um homem ou uma mulher bonita se parecem feios. Eles são bonitos, mas a aparência dele é como se eles estivessem feios. Por quê? Esta pergunta. And the answer Dadashri gave is it's due to the ego. It's the ego. A resposta é devido ao ego. It's the ego that makes a human being appear ugly. É o ego que faz um ser humano ter a aparência feia. Alguma coisa sobre a beleza está encoberta, está perdida, ou qualquer coisa, porque o ego está presente. In the same satsang in November 4th, 1967, the Dadashri said that you're walking along the road and then the road, instead of being flat, it is now sloping. The road is sloping.
And because of the slopes, if you fall down or slip, despite you're making all kinds of efforts not to slip, if you fall, then then it is Vyavasthit. Then it is Vyavasthit. Isso, então, Vyavasthit, ele está em mesmo satsang, em novembro 4 de 1967, o Dada diz, você está caminhando numa estrada, numa rua que é plana, totalmente plana. De repente, essa rua que é plana se inclina, ela fica inclinada e você cai. E você, não importa o esforço que você aplica para evitar esse tombo, e o que causou isso? Vyavasthit. The next sentence is you left your home to go to the airport. And by the time you reach the airport, the flight has left. So you come home and you get the news that that flight met with an accident. See? E, por exemplo, você saiu de sua casa para ir para o aeroporto, para pegar um voo, para viagem, e quando você chega no aeroporto, na hora que você chega no guichê para checar, você recebe a notícia que o avião já saiu, foi embora. So Você retorna a casa, e quando você chega a casa, você tem a notícia que esse avião que você estaria embarcando houve um acidente. Yeah. So on the one side, the one who was supposed to go today could not go, and instead of that, somebody else took your seat in the flight, you see, and that person died. That is Vyavasthit. Então, esse seu lugar que foi substituído por outra pessoa, essa pessoa tomou esse lugar e, no acidente, esta pessoa falece. E a razão é devido ao Vyavasthit. Yes. Dadashri says this Ambalal, this Dadashri is saying this in 67. He's saying this in 67. This Uncle Ambalal is talking to the few people around him. This Uncle Ambalal, when he goes out of town, then he puts a big padlock with a key on the home so that it would not tempt a thief to enter the home, you see. If you leave it open, then it would the thief would be tempted to steal something, you see. Ele também diz que este Ambalau estava falando que quando saindo de sua cidade, ele põe um cadeado bem enorme na porta, né? O que afastaria a possibilidade do ladrão, porque a ausência desse cadeado, a porta sem um cadeado, seria um chamariz para este ladrão ter a casa, entrar na casa. And here is the interesting thing. The other Sri says that because you did not lock your door, that created a temptation in the mind of the thief, and the thief stole things from your home, and now you too are responsible in the whole process. Not only the fact that you lost your things, but you are also responsible for
creating a temptation for the thief. You became a nimit for the thief to steal, you see. Então, aqui o Dada diz que você não colocou o cadeado na porta da sua casa. Então, você foi responsável por duas coisas. Quando você não colocou esse cadeado na sua casa, alguma coisa criou na mente desse ladrão. Esse ladrão roubou suas coisas. Então, duas coisas passaram com você. Você perdeu seus bens e você é responsável pelo fato desse ladrão ir à sua casa e sair com seus bens. O fato de você não ter colocado o cadeado na porta. De alguma maneira, esta ação, este pensamento ativou a energia na mente deste ladrão. Yes, then the next thing Dadashri says is that in everything that happens, the timing has to be right. In everything that is happening, the timing has to be right. Even in a machine that is running, the timing has to be correct. The parts that are running cannot run out of sync. Timing has to be correct for the machine to run. You see? E o Dada também diz que, sim, em tudo que acontece, em tudo que está acontecendo, tem que ter um momento certo para aquelas coisas, para aquele fato se consumar, aquela ocasião, aquilo ocorrer naquela ocasião. E isso também se aplica para uma máquina. There is timing, you see, and in everything that is running, there is timing. In everything that is running, everything that is moving, there is timing, you see. Tudo que se move, tudo que se movimenta, há tempo envolvido nisso. In India, you have, especially in the old days, they used to, I don't know whether you have been to villages, but even Mamani poured, Mamani. And what it is that these homes, they are lined one next to the other, one home sharing a wall with another one. So all the homes share walls, you see, and then there is the end, and then there is the end of the when you enter it, there is an end, and then it turns around and they all share the walls, and there is a big entrance. So that is a collection of homes, you see, and the collection of these homes is called a pod, PODA, like Mamani pod for Dada, so it is a collection of homes. They used to do that because people who knew each other, they would build their homes next to each other, you see. Na Índia antiga, nas vilas, né, ele chamou isso de Mamanipur, são casas que dividem a mesma parede entre elas, como há uma entrada, e daí uma casa como gêmeas, né, gemeadas, uma da casa da outra, porque essas pessoas se conheciam, então eles moravam juntos, no mesmo povoado, na mesma vila. Yeah, and people are too busy to keep any pets, but the street dogs come in. You see, the street dogs come in, and they come into this, and then the ladies, they give them the whatever leftover food is. You see, to these dogs. You see. Não há tempo então para você ter cachorrinho de estimação. Então os cachorros da rua
vêm às casas e essas senhoras, né, alimentam esses cachorros com o que sobrou da comida, da comida anterior, almoço, jantar. Yeah. O que sobrou da refeição na casa, eles dão para os cachorros Yes. da rua. Yeah. And if Dadashri says where a couple of these dogs, when they come in around your home, where do you think they came from? Dada is asking the question. E o Dada pergunta faça essa questão. Quando esses cachorros entram na sua casa para pegar essa comidinha, da onde eles vêm? Da onde eles vieram? Da onde eles surgiram? It's probably some uncle or some grandfather of yours. Talvez é seu tio ou seu avô que vem na casa. Or your mom's brother or somebody, O irmão da sua mãe. see, who has died, and they kind of hang around. Otherwise, why would they come in this place? A questão segue. Por que eles vêm à casa? Por que não considerar isso? Né? Yeah, so It's a good explanation, Shuddha. yeah, right. Yes, these are all the animals that come into human contact as pets. Pets or little, either pets or they're around you. They are human beings who have been around you. Eles são animais de estimação. Eles estão em volta de vocês. Então tem uma conexão aí, não? Mm-hmm. Even the cow that is around your home that gives you milk is a relationship, is it? Yes, o Shuddha diz que mesmo a vaca, né, que chega à sua casa, esse relacionamento provado através do fornecimento. A vaca fornece o leite às pessoas. Mm-hmm. This wakes you up, really. Dada wakes you up. Dada wakes you up. Mm-hmm. O Dada nos acorda com essa realidade. In fact, Dada was visiting a village near Surat. Mm-hmm. Because they invited Dada, so Dada said, okay, I'll come. So he was walking towards the home of the person who was the host, so along with, a few people, and some of the dogs came in the way, and one of the persons started, hitting the dog and saying, get out, from here. And Dada says, hey. Dada says, hey, do you know who you're hitting? He's your uncle from past life. Então o Dada foi convidado para ir nessa. Ele estava numa vila e a pessoa que convidou o Dada, né, a sua casa na vila em Surat. Quando eles caminhavam para casa, né, o cachorro chegaram e essa pessoa começou a empurrar, a fazer um gesto para o cachorro não chegarem perto, né? Aí o Dado vai dizer, ei, essa pessoa, esse animal pode ter sido seu tio da vida passada, né? O seu tio na vida passada. Yeah. And then Dada says, on the 5th of November, the next day, he says, they're all beggars. They are all beggars. This is not connected with the dogs. This is another satsang. Dada says they're all beggars. Okay? That's how he starts. All beggars. E numa satsang, no dia seguinte, 12 de novembro, não tem nada a ver com esses cachorros. Dada faz essa afirmação, eles são todos mendigos.
So then Dadashri says, this, he already has one factory. He's describing the beggar now. He Okay. already has, he has already, he's the owner of one factory, and he's now building another one. Therefore, he's a beggar. Então, o Dada se refere a este homem que já possuía uma fábrica. Então, ele diz que ele já tem essa fábrica e está no processo de construir outra fábrica. Então, ele fala, né? São os mendigos, né? So this is the kind of simple sentences of Dada that used to be in satsang that would fundamentally begin with increasing the awareness of a human being to this cause effect, that what is in front of me is an effect right now. What is in front of me is a programmed effect, and the causes have been created in the past life, you see. The causes have been created in the past life, you see. Yes. Então, o Shuddha fala da profundidade dessas frases ditas por Dada, e Shuddha fala da causa e do efeito. O que está acontecendo em minha frente é um efeito, e que esse efeito foi devido a uma causa que foi gerada, construída na vida passada. Yes, and then Dadashri says a very simple sentence, and I'm writing it down, and dear Santana is going to translate for you. Dadashri says, whatever mistake A frase que o Dada escreveu, o Shuddha está colocando, that happens qualquer erro is that of the conduct of past life. Qualquer erro que você comete é devido à sua conduta na vida passada. Yeah, the conduct of the past life, and the same conduct is being repeated in this life, you see. E esta conduta está sendo repetida nesta vida presente. And the person who is aware and awakened, like Vierna and Michelle and Verbinia now, says no more, no more. E a pessoa que está com a consciência desperta, como Berna, como a Michelle diz, não mais, não mais. No more, no more. Now we go to our Dada Vani. Vamos ao Dada Vani agora. And that is the October, all right, so I'll share it with you. And by the way, for all of you, I will have to share with you the new link, because Cecilia just sent me the new, she did some more translations, so it is in the same link, but you have to now apply this link, so it will come, you see. Então, esse é o mesmo documento, mas esse documento foi expandido com a tradução presente, feito pela Cecília. Ele está dividindo conosco aqui no chat. Thank you. So I am going to now share that, and ele vai colocar na tela para nós agora. And in the last Dadavani, and I'm going to put this over here. So
In the last Dadavani, we did not have this particular translation. Não tínhamos essa And tradução em particular. No. looks like she skipped it, you see. Parece que Okay. houve uma puladinha aí. Yeah. This is the one we did with Yes. our dear Marcia. So we A right. Márcia traduziu a satsang passada. Yeah, but it's a small paragraph. So É um, I pa- é um, want. é um parágrafo pequeno. Yeah, so I will quickly just read it. When the self or the pote, the one with the belief, okay, becomes the non-doer, a karta, then the understanding that Vyavas is the doer will happen. See. Should I translate? Should I Yeah. If you can do that, yeah, please. Yeah, sure. Yeah, Sure. He says that when o ser, o pote é aquele com a crença, se torna o não fazedor, a carta. Então, a compreensão de Vyavasthit do fazedor acontecerá. Only then will the world be understood as it is. Yes. Somente assim que o mundo vai ser entendido como ele é. No, as long as Vyavasthit is not understood, Sankalp, Vikalp, I am this means Sankalp, and Vikalp means this is happening to me or mine, you see. Sankalp, Vikalp will not depart, and fear will not depart. Anger, pride, deceit, greed will not depart. That is the Aptasutra. E o Aptasutra diz que desde que Vyavasthit is not compreendido, Sankalp Vikalp, ou eu sou isso, ou isso está acontecendo comigo, não vai partir. Medo não vai partir. Raiva, orgulho, engano, ganância não partirão. Aptasutra 2951. The world is absolutely Vyavasthit. Why didn't the Lord disclose this? He did not disclose the truth because wicked people would misuse it and people would get on the wrong path. With the knowledge of Vyavasthit, Sankalp Vikalp will not happen to you. In this world, if doership, kartapanu, goes away, then Vyavasthit can be understood. As long as doership does not go away, Vyavasthit cannot be understood. When the self, pote, the one with the belief, becomes the non-doer, then who the doer of this is understood. One is not the doer, yet he believes himself to be. So how can this be understood? O mundo é absolutamente Vyavasthit. Por que o Senhor não nos forneceu este fato, não nos explicou, não nos falou isso? Ele não disse a verdade porque as pessoas com fracas, com próprio engano, não usariam corretamente. E as pessoas escolheriam o caminho errado. Com o conhecimento do Vyavasthit, Sankalp Vikalp não acontecerá para você. Neste mundo, se o fazedor Kartapano vai embora, o Vyavasthit, então, é entendido. Desde que o senso do fazedor não vai embora, sem o senso do fazedor, Vyavasthit não pode ser compreendido. Quando o ser pode, aquele com a crença, se torna o não fazedor, então o fazedor disto é entendido. Aquele que não é o fazedor
ele acredita por ele mesmo ser. Como então pode isto ser entendido? The questioner is asking, the questioner is making a comment, one does not let go of his doership. O interlocutor diz que a pessoa não deixa o senso de fazedor e se afastar dele. Dadashri says yes. That is why he does not let anything else become the doer, does he? That is why he does not let anything else become the doer. He wants to be the doer of everything. See? Otherwise, the world is Vyavasthit. However, because of doership, imagination, kalpana, imagination will inevitably arise. The problem is solved from the moment one becomes the non-doer, akarta. Until then, anger, pride, deceit, greed do not leave or go away. Even if one turns from doing the bad deeds to doing some good ones, one still is a doer, and therefore sankalp vikalp cannot refrain from happening. And because one cannot understand Vyavasthit, he will have thoughts like, what will happen to me now? What will happen to me now? Dadashri diz, sim. Isto é porque ele não deixa ninguém se tornar o fazedor. Deixa ele deixa. De outro modo, o mundo é Vyavasthit. Entretanto, por causa desse fazedor, a imaginação, kalpana, inevitavelmente surgirá. O problema é resolvido no momento que a pessoa se torna o não fazedor. Até lá, raiva, orgulho, engano, ganância não vão embora. Mesmo se a pessoa deixa esta ação do fazedor, deixa esta ação de fazer coisas más e faça coisas boas, ele ainda é o fazedor. Entretanto, então, sankalp e vikalp não podem ser afastados de surgirem, de acontecer. E porque a pessoa não entende Vyavasthit, ele vai ter pensamentos como o que acontecerá comigo agora? O que acontecerá comigo agora? Okay. Now, the next one is, this is the next Aptasutra, and where is Cecilia's translation? It's not here. I received it today. Excuse me. She sent it to me, and she says, a few more pages translated. I hope it meets tonight's satsang needs. Where are they? And this is exactly what I pulled out of WhatsApp, and Parece que I'm sharing with you all. You know, Shuddha está dividindo o documento up to 3, 4. Just half an hour before the satsang began, I pulled it out of WhatsApp, and this is what I don't see any blue. Do you? Where is her translation? Where do you think she? Yeah. And Shuddha, I think that we will continue to translate.
Yeah, Yes, I think I will continue to translate and Santana, if you can just send her a text message and say that your translation does not have any Portuguese in it. From Aptasutra, from the last time, so let her know, because she attached the wrong one. yes. All right, okay, all right, all right. Parece que a tradução não foi feita All para o right. Okay, Santana, just tell Santana to send her Cecilia an email, huh? Or okay. just get her. Yeah, thank you. Let her know, because you see, she just sent me this thing, but we don't see any Portuguese in here, I Yeah. Yeah, Shuddha. I Okay. understand. All right. Thank you. I do have the same document you have, Shuddha, and Yeah, I know. Yes, Yeah. Okay. All right. Yeah, that is, we are getting a good dose of Vyavasthit, right? Yes. Shuddha disse que estamos recebendo uma dose boa de Vyavasthit agora. Yeah. Yeah, Okay. okay, Shuddha. Okay. All right, so we continue. At least we have Yes. very good translators. They can be like translators. Yes. Probably should, if I translate maybe 3 phrases, so I can best translate to them. If I have any problem, I will let you know about a word. Okay, sure. I understand. Yes. But you see, that's why it's so important and critical to have the so for everybody who is attending this satsang. Yeah. All right, Yeah. with the okay, so with this, so the next sutra is, with the support of the knowledge of Vyavasthit and the awakened awareness, jagruti of this, as the self, one can be in saiyam. And this is a very beautiful word, saiyam. Saiyam means a state that is free of, in other words, there is no anger, pride, deceit, greed, attachment, and abhorrence. You see, one can be in saiyam completely. With the knowledge of Vyavasthit and with Amapura, one is free. Então, o Shura está referindo a essa palavra saiyam, que é com o conhecimento do Vyavasthit e com o despertar da consciência, o jagruti, como ser, a pessoa pode atingir esse estado de saiyam, é um estado de estar totalmente livre da raiva, orgulho, engano, ganância, apego e aversão completamente. Aptasutra 2603. One man was asking, explain to me the law of Vyavasthit. And I told him, say 5 of you are going somewhere by car, and someone grabs you by the ear and forces you out of the car. By the way, this grabbing you by the ear means it's very insulting. Somebody grabs you by the ear and forces you out of the car, and even then you feel, oh ho ho, this guy is not throwing me out. This guy is not throwing me out. It is Vyavasthit removing me from the car. Should I translate that? Okay. Yes, please. Yeah, you should next, no próximo parágrafo diz, homem estava perguntando, explique-me a lei do Vyavasthit. Eu lhe disse, diga 5 de vocês estão no automóvel, vocês estão dentro de um veículo e uma pessoa segura você por a sua orelha e força você fora do carro. Mesmo
então você sente, oh, esta pessoa está me jogando fora. E ele disse, o Shuddha disse que essa ação de pegar a pessoa pela orelha, puxar pela orelha e forçar em alguma situação, isso é uma coisa muito séria. Então, na última frase, ele diz, essa pessoa não está me jogando fora, é Vyavasthit que está me removendo do automóvel. At the time of getting in, he may have said, "Have a seat." Then later he tells you, "Chandabai, get out." Yeah. Then Gnan should immediately present to Chandubai, and you have to insert your name in it. You have to, and the Gnan says it is Vyavasthit who is saying this. Who is to blame? Vyavasthit is saying this. Who is to blame? Então, naquela hora, entrando no carro, ele poderia ter dito, sente-se. Mais tarde, ele lhe diz, Chandubai, saia. Depois, então o Gnan deve imediatamente se apresentar a Chandubai. A pessoa, nós que estamos lendo esse Chandubai, você põe o seu nome aqui, nesse parênteses. É Vyavasthit quem está dizendo isso. Quem você deve culpar? Questioner. Vyavasthit should be blamed. It is Vyavasthit who is saying, get out. Interlocutor, Vyavasthit deve ser culpado, deve ser acusado. É Vyavasthit que está dizendo, saia. Dadashri, Vyavasthit is saying, get out, not that man, you see. After going a short distance now, he says, no, forget it. Then one of the passengers will say, no, I will not be able to come along. So then he tells Chandubai once again, come back. So Chandubai should understand Vyavasthit is calling me back. When Vyavasthit calls you back, you should indeed sit back in the car as per Vyavasthit. Yeah. Então, Dadashri, Vyavasthit está dizendo, saia. Depois de percorrer uma distância, ele diz, não, esqueça. Então, um dos passageiros dirá, não, eu não serei capaz de vir com vocês. Então, ele diz a Chandubai, once again, volte. Então, Chandubai deve entender, Vyavasthit está me chamando de volta. E quando Vyavasthit lhe chama, você deve certamente sentar no carro por conta do Vyavasthit. Yes. And after traveling ahead, after about a furlong, which is 1/8 of a mile, you see, he comes across another acquaintance, so he tells you, let's do one thing, Chandubai. You come out of the car. At that time, Chandubai should understand Vyavasthit is making me get out of the car. Depois de estar viajando adiante por 1/8 de uma milha, outra situação surge. Então, ele diz, vamos fazer uma coisa. Chandubai, você saia do carro. Naquela hora, Chandubai deveria entender, Vyavasthit está me fazendo sair do carro.
get out of the car. At that time, do not have a look of dismay on the face. When it is Vyavasthit that is making you get out of the car, why should you spoil your face? So you should get out of the car. Então, naquela hora, não tenha olhar de desapontamento na sua face. Quando é Vyavasthit que está fazendo você sair do carro, por que você vai ter esta face de desapontamento? Então, você deve sair do carro. So then, as you are going down the road, the man's acquaintance says, "No, I won't be able to come." Then Chandubai is told again, "Chandubai, come back, come back." Even then, you should understand that Vyavasthit is calling you back. When it happens 9 times like this, that means you passed Dada's examination, the exam of Vitaragata, which is total absence of attachment and abhorrence, you see. Então, você está nessa estrada e este homem diz, não, eu não serei capaz de vir. Então, Chandubai é dito, Chandubai, eles dizem para Chandubai, Chandubai, volta, volta. Então, você deve entender que Vyavasthit está chamando-o de volta para o carro. Quando isso acontece 9 vezes desta maneira, isto significa que você passou o exame de Dada, o exame de Vitaragata. Isso significa a ausência total de apego e aversão. Your mind will not spoil even when this happens 9 times, and that is when I tell everyone, you see, this is how beautiful this knowledge of Vyavasthit is. No man is not, we should cross the word, no man is able to do this at all. Only Vyavasthit, this not should not be there. No man is able to do this at all. Only Vyavasthit does it. Yet one unnecessarily says in dismay and he becomes upset. I do not want to come. You go. And after being rejected 2 to 4 times, one loses his sahajikta or sahajta, which is naturalness, you see. A sua mente não deve estar conturbada, mesmo que isto acontece 9 vezes. Isto é o que eu digo a todos. Este é como este bonito conhecimento de Vyavasthit é. Nenhum homem é capaz de fazer isso de modo algum. Somente Vyavasthit pode fazer. Então, uma pessoa desnecessariamente diz em desapontamento, eu não quero vir, você vai. Depois de ser rejeitado de 2 a 4 vezes, a pessoa perde o estado de sarjikata, é o estado de ser natural. Sarajikta.
When Dadashri says no man is able to do this at all, what Dadashri is saying is no human being has the capacity to do anything. It is Vyavasthit that is doing everything, you see. O Shuddha está chamando a atenção para essa frase que nenhum homem é capaz de fazer isto de modo algum. Somente Vyavasthit pode fazer isso. So the please. Yes. Good evening. There is a problem with the sound in the room. There is a strange noise in the microphone. Okay. Sounds similar to the wind. I can hear. Eu posso ouvir. Background noise. How about now? Is this still coming? Is it still coming? Yes. Is it there still? Is it better? The strange noise is similar to the wind. Okay, I know what it is. I know what it is. You see, it's ventilador. I know what it is. Okay, okay. Just a minute. Let me tell you what it is. Ele vai dizer o que I think it is the air conditioner. I'm going to close it off because the other people in the room like it cold, and Shuddha has to wear a sweater. Shuddha has to wear a sweater. That's okay. That's a good demonstration of Vyavasthit. Yes. So let me just. I'm going to adjust it. Hold on. Santana, parece o vento mesmo, de fato era. Parece que você está entrar no carro e sair do carro 9 vezes. só que nós estamos referindo ao barulho, né, Santana? Sim. Entre, saia. Assim é a vida, amigo. É muito bom, né, gente? Viu, pessoal? Eu postei o link ali, que tem a tradução do texto em português, e vou pedir para o Shuddha fazer a transição agora, para o pessoal poder acompanhar melhor aí, tá ok? Espero que eu tenha podido cobrir aí. Se houver alguma dúvida, pessoal, que vocês não entenderam, que a tradução eu estou fazendo o melhor possível aí na... Ô Tony, Oi. se tu puder pegar, eu passei ali no chat o link do texto com a tradução em português, vou pedir para o Shuddha ali substituir. Eu acho que fica mais fácil. Eu acho que ele, se você teve acesso, eu acredito que eu ele... postei para ele ali no privado. Então tá, acho que ele vai fazer, então. Ok. Boa noite, Carla. Oi, boa noite. Bom te ver. Também, vocês, muito. Que tá muito bom, Tony. A gente só tem a te agradecer. Você pega o que ele fala e consegue começo, meio e fim, muito bom. Não é Tony, não, Carla, é o Vyavasthit. Eu estou entrando e saindo no carro. Yes, is it gone? Is the sound better? That's okay. Yeah, I tell you. Oh, please. Yes. I sent the link of the other test in Portuguese. Or the same test. That's okay? In the chat. Yeah. All right, good. So let me just I'll turn it on and see if that will work. Google Drive, that doesn't work. Okay, why don't you share it? Okay, I'm going to do this. I am going to, Tony, can you make me the host? So I will make the Santana the co-host, okay? And then he can share it, okay? Should. Okay, there we go. Okay, so... make a host, yes. Yeah, so make me host. I will make Santana co-host. You are the host. All right, so now I'm going to make Santana co-host. And Santana, you go ahead because I don't use Google Drive, but can you now share it? Yeah, so you share the screen. Okay, Santana, please. All right, good, wonderful. All right, you're there. Okay, so all right. That's exactly where we are. Right, I think right. Who is to blame? Yes, good. Because I think she just sent me the wrong document. That's okay. Happens. Okay. All right. So
Yeah. Tony, qual a página nós paramos ali? Por Sim, favor. exatamente, Yeah. Santana. 44. Yeah, right. Né? Yeah, that is good. Now you got it. Yeah. So now you just move it down a little bit. Yes, pouquinho. Yeah, go into next one. Next page. Próxima página. Who is the doer? Who is the... Down. Go quem é down below. responsável? Exatamente. 40, pouquinho mais. All right, okay. Yes. Okay, still more. Some more. Yes, still more. Some more. For yes. Yes. All right, some more. Some more. Okay, now here, up here. Okay. Okay. All right here. Okay, this. So or Yes. questioner. The questioner will say, questioner. Oh, he'll say, what do you think I am? Am I some sort of a dog? You keep throwing me out. Então, o interlocutor diz, ele dirá, o que você pensa que eu sou? Eu sou uma espécie de cachorro? Você continua me expulsando? And so Dadashri says, yes. So Vyavasthit does it, and people believe that the other person is doing it. You see, he is just a nimit, instrumental doer in the unfolding karma. One should not bite, or bite means blame him like this. Então, Dadashri diz, sim, então Vyavasthit faz isso e as pessoas acreditam que a outra pessoa está fazendo isso. Ele é apenas um nimet, fazedor instrumental, no desdobramento do karma. Não se deve mordê-lo, culpá-lo desta forma, né? Mordê-lo seria culpar esta pessoa desta maneira. And the questioner says, but through this example, you give a spectacular explanation of Vyavasthit. This is, the questioner is saying, you give a spectacular explanation of Vyavasthit. Então, o interlocutor diz, mas por meio deste exemplo, você deu uma explicação espetacular de Vyavasthit. And the other Shri says, even if he removes you from the car 9 times, Vyavasthit is removing you. He is not removing you. What is in his hands? When he lacks the independent energy to evacuate his bowels at will, what is the poor man going to do? How is he going to remove you from the car? If he got into an accident ahead, then he would die, you see. Dadashri, mesmo que ele lhe remova do carro 9 vezes, Vyavasthit está removendo você. Ele não está removendo você. O que está em suas mãos? Quando lhe falta a energia independente para evacuar à vontade, né? O que o pobre homem vai fazer? Como ele vai tirar você do carro? Se ele se envolvesse em um acidente antes, então ele morreria. I have said the rule of 9 times. I have said that if he maintains composure 9 times like that, then I will know that he has passed in my Gnan. He is complete in my Gnan. One maintains patience for 2 or 4 times, but then you will begin to see the expression in his face change. To sit in the car 9 times and be told to get out of the car 9 times and to not forget the knowledge of Vyavasthit, that is our Gnan. Vyavasthit makes him sit and Vyavasthit makes him get out.
Eu disse a regra de 9 vezes. Eu disse que se ele mantiver a compostura 9 vezes desta forma, então saberei que ele passou no meu Gnan. Ele está completo em meu Gnan. Alguém mantém a paciência por 2 ou 4 vezes, mas então você começará a ver a mudança em seu rosto. Sentar no carro 9 vezes e receber a ordem de sair do carro 9 vezes e não esquecer o conhecimento de Vyavasthit, esse é nosso Gnan. Vyavasthit o faz sentar e Vyavasthit o faz sair. Yes, the other Shri says it becomes well established. Interlocutor. Questioner says it becomes well established. O interlocutor diz, torna-se bem estabelecido. Yeah, the other Shri now says it is worth only when it is like that. Attachment, abhorrence, rag, dvesh do not happen. Constant vitaragata, the state of absolute freedom from attachment, abhorrence prevails. That is how this Vignan science is. With the support of Vyavasthit, one can absorb, with the support of Vyavasthit, one can observe saiyam, a state of absence of anger, pride, deceit, greed, and attachment, abhorrence. With the support of the knowledge of Vyavasthit and awakened awareness of one's own real state, not form, because the self has no form, one's own real state, the self, one can be in saiyam completely. Do you understand? Dadashri, só vale quando é assim. A aversão, apego, rag, dvesh, não acontece. Prevalece a constante vitaragta, o estado de liberdade absoluta da aversão, apego. É assim que é este Vignan, ciência. Com o apoio de Vyavasthit, pode-se observar saiyam, um estado de ausência de raiva, orgulho, engano, ganância, aversão e apego. Com o apoio do conhecimento de Vyavasthit, a consciência desperta da própria forma real do ser. Pode-se observar o saiyam completamente. Você entende? Questioner, Dada. This is an even bigger examination than the MD, Doctor of Medicine, medical school examination. This must be Niruma saying that. O Shuddha diz, deve ser Niruma que está dizendo isso. Como interlocutor diz, Dada, este é um exame ainda maior do que o exame da escola de medicina, And da escola médica. And the other Shri says, no, I said this 18 or 20 years ago. That man's car used to go that man's car used to go for satsang from here, used to go for satsang. These two should not be there. For satsang from here to Pavagad, you see, this is a hill station known for its famous, forget about Pavagad, there is a Mataji's temple there, you see. Pavagad is Mataji, not Makali temple, you know. It's a Mataji's. Mataji, não Makali templo do Makali, Mataji. Mataji temple, you know. Pavagad. You see, so once or twice it so happened that someone had been asked to get out of the car. So I had told them that if they are told to get out of the car, it means that Vyavasthit is having you get out of the car. It is indeed the belief that you should maintain. That is the belief you should maintain, keep. Even when you are
made to sit inside 9 times and told to get out 9 times, then you should not feel, why did he remove me? He removed me out of the car. And if he calls you again inside, then he will see dismay on your face. You see? Yes, who is he to remove you from the car? Dada says, who is he to remove you from the car? Moreover, Vyavasthit brings him here. Will Vyavasthit do that or not? Vyavasthit brings him here, you see. Dadashri, não. Eu disse isso 18 ou 20 anos atrás. O carro daquele homem costumava ir para satsang daqui até Pavagadh. É uma estação de montanha conhecida por seu famoso templo de Makadi. Uma ou duas vezes aconteceu que alguém foi convidado a sair do carro. Então eu disse a eles que se eles mandarem sair do carro, isso significa que Vyavasthit está fazendo você sair do carro. Essa é realmente a crença de que você deve manter, mesmo quando você é obrigado a sentar-se dentro do carro 9 vezes e sair 9 vezes. Então você não deve sentir por que ele me tirou do carro. Mas o quê? E se ele te chamar de novo, verá. Ai, Jorge, eu não entendo o que tu fala. Okay, let me just. Okay, all right. Yeah, I'll just mute her. Okay, go on. Sorry. Okay. E se ele te chamar de novo, verá consternação em seu rosto. Sim, quem é ele para te tirar do carro? Além disso, Vyavasthit o traz aqui. Vyavasthit fará isso ou não? Now, the questioner, it will. O interlocutor diz, fará. Dadashri says, Vyavasthit has such a huge role. We have seen that. Dada means Dada and Gnani Purush. Gnani Purush and Dada Bhagwan both. We have seen that. That is why we give you the guarantee. And Vyavasthit is the only thing. Vyavasthit is the only thing that will not show anyone's fault. This is Vyavasthit. Have I not said that? Vyavasthit has no self-interest. Vyavasthit sees with vitaragta. Vitaragta means no attachment, no abhorrence. If one understands Vyavasthit, it helps a lot. Otherwise, when he asks you to get back in the car, you will have such a look of dismay on your face. Hey, you, how can you show dismay in such a short time? He must have become dismayed in such a short time. How must you have become dismayed in such a short time? What is it that makes you, pull a face in such a short time? Dadashri, Vyavasthit tem papel tão importante. Nós vimos isso. Nós, o Shuddha falou, nós, Dada Bhagwan e o Gnani Purush, essa pessoa. É por isso que nós damos a você a garantia. E Vyavasthit é a única coisa que não mostrará a culpa de ninguém. Isso é Vyavasthit. Eu não disse isso. Vyavasthit não tem interesse próprio. Ele vê com V maiúsculo como vitaragta. Se alguém entende Vyavasthit, isso ajuda muito. Caso contrário, quando ele pedir para você voltar para o carro, você terá uma expressão de consternação na sua face. Ei, você pode mostrar desânimo em tão pouco tempo? Como você deve ter ficado desanimado em tão pouco tempo? Dada, questioner says, Dada, I can remain calm for up to 2 to 3 times. If the other person is a sadhak,
he is a spiritual aspirant, means other person is also, into spirituality. However, by the fourth time, everything has been collected, everything that has been collected inside from within will get poured out. Aham. Mhm. Interlocutor, Dada, posso permanecer calmo por até 2 a 3 vezes. Se a outra pessoa for um sadhak, um aspirante espiritual, no entanto, pela 4ª vez, tudo que foi coletado de dentro é derramado. Yes. Dadashri, yes, therefore, this is the important sentence. Yes, therefore, it is necessary to maintain patience. E o Shuddha diz que essa é uma sentença importante, que Dadashri diz, sim, portanto, é necessário manter a paciência. Okay, now the question, Dada, besides a Sajivan Murti, a living Gnani, from where can such clarity be attained? Interlocutor, Dada, além de um Sajiva Murti, um Gnani vivo, de onde esta clareza pode ser alcançada? Dadashri says, yes, it is not even in a book, is it? It will not even be in a book. If it were in a book, then everything would become vitarag. Everything would become vitarag without any attachment, abhorrence. Would they not? If they understood Vyavasthit, then everyone would become vitarag. Wouldn't they? This is not in any scriptures, any holy books, nothing. The path I'm telling you about, it simply cannot be found in the scriptures. In the scriptures, the tools are shown saying to do this and to do that. Here, there is no path of doership. It is a path of understanding. We have gone beyond doership, beyond illusion, Bhranti. So the whole discussion is different, is it not? Dadashri, sim, nem mesmo está em um livro, está? Não estará mesmo em um livro. Se estivesse em um livro, todos se tornariam veteranos, sem qualquer aversão, apego, não é? Se eles entendessem Vyavasthit, então todos se tornariam veteranos. Não se tornariam? Isso não está em nenhuma escritura. O caminho sobre o qual estou lhe falando simplesmente não pode ser encontrado nas escrituras. Nas escrituras, as ferramentas são mostradas dizendo para fazer isso e aquilo. Aqui não existe um caminho de autoria, é um caminho de compreensão. Fomos além da ação, além da ilusão, Bhranti, portanto, toda discussão é diferente, não é? Okay, so we are coming to the end of the sutra. Thank you, Santana. So let's stop sharing this and Obrigado, Santana. And you can, if you can make a PDF of this document, you can send it to me, Santana. You just I will put in here my email, okay? So you will have it, okay? And then you can send it to me and Tony. All right. All right. All right. Okay. So then you can send it to me. Thank you very much. All right. And then I will share it on the Dadashri website, see how much of it is. Okay. All right. Now, so let us take about 5 minutes break, and then we are going to come back and address some questions and also address some key points in this very beautiful understanding, advanced understanding of Dadashri's Vyavasthit, okay? Right? Então, o Shuddha diz que vamos tomar uns 5 minutos de intervalo e
depois vamos falar sobre alguns pontos chaves e também endereçar questões que vocês podem ter com relação a esse entendimento avançado de Vyavasthit. Thank you to Santana and Gnani. Thank you.
Fala, Santana. Boa noite, Antônio. Tá bom o satsang, hein, Santana? Tá. Nossa, Esse texto é muito bom, né? nossa, mano. É que é bem educativo aí no que diz respeito a Vyavasthit. Eu acho que essa coisa de entrar e aí tem um pouco a ver com a teimosia, né, Santana? Sim, A teimosia. é verdade. A pessoa diz, eu tolero o desaforo 2 ou 4 vezes depois daquilo. Viu, Antônio, eu acho que a teimosia é um desdobramento do orgulho da Cachai. Certamente, Santana. Mas muito bom. Okay, yes. So shall we continue? Does anybody want to say anything about this or? Alguém quer fazer algum comentário sobre o que foi dito aqui na satsang? It's fantastic. Dadashri is talking about, introduces the new term saiyam, you see? Saiyam. Esse saiyam, esse novo termo que o Dada introduziu, saiyam. So you see, there are two types of saiyam, you see? 2 tipos de saiyam. Yeah. One is an external saiyam, which people, I will not steal, I will not do this and I will not do that. But, this is external saiyam, Other Ele people... diz que é tipo de externo, né? Que a pessoa diz, eu não farei isso, eu não roubarei isso. Yeah, I will... Esse é tipo externo. external. I will not become angry, Não vou ficar aborrecido com raiva. But you see, but inside, the anger is going on, you see. The fire is burning inside. This is if you ask him who are you, then the person says I am so and so, I am Chandulal, So mas internamente o fogo está comendo por dentro, né? Whereas, that is not called complete, proper saiyam. The proper, exact saiyam begins in the Gnanvidhi, begins with the experience of the self, you see. Begins with the experience. Então, ele diz que isso não é a maneira própria de exprimir saiyam, né? O saiyam inicia no Gnanvidhi, na cerimônia, quando você recebe o Gnanvidhi. In the Gnanvidhi, all these wrong beliefs are all fractured. Not only the wrong beliefs, the wrong beliefs are not the wrong beliefs being fractured. The right belief that I am pure soul automatically gets rid of all the wrong beliefs, you see. Eu perguntei a ele se as crenças errôneas são fraturadas, ele disse que não. Se quando você tem essa compreensão de que você é alma pura, essas crenças errôneas são fraturadas dessa maneira, da separação do seu relativo, do real como alma pura. Isso é que faz a quebra. I am pure soul, and and scientific circumstantial evidence is doing everything. I am not doing anything, and that too is the exact combination to become free from anger, pride, deceit, greed, attachment, abhorrence. Então essa combinação de que eu sou alma pura e que é o Vyavasthit que está fazendo tudo, não é o que faz com que você afaste os cachás de você, da raiva, orgulho, manipulação, engano, apego e aversão. Otherwise, any incompleteness in the understanding of the Vyavasthit, and as that scientific circumstantial evidence, Vyavasthit is the doer, will result in continuation of little bit of anger, little bit of pride, little bit of
deceit, little bit of, anger, deceit, and greed, all of that will continue, you see. E Shuddha diz que não entender o conceito de Vyavasthit na sua totalidade vai resultar como nessa sombra dos cachás que vão continuar a aparecer em você, né? A raiva, o orgulho, o engano, a ganância. Because you and I know that these exist in discharge, you see, they happen to Larsio or Carla or Shuddha or Michelle, they happen, you see, but you see, we do not accept it as that we have any role in it. We do not say, I have a role in it, that I'm doing it. We know that it is part of the unfolding discharge, you see. Então, isso que é parte de uma descarga em desdobramento e nós entendemos que isso não está acontecendo com o nosso ser, está no relativo. Yeah, no, Amapura has been given in absolute exactness by our Gnani Purush Dadashri to each one of us. There is nothing that he has held back. He has given it to us in total exactness, complete. Então, o Shuddha diz que Dada nos deu esta alma pura, o conceito, a compreensão de alma pura em sua exatidão por Dada. If what he gave to us about the Amapura was incomplete, it would not work very well, The Amapura is exact. Amapura does not need any help. What needs the help is the understanding of scientific circumstantial evidence. This Vyavasthit is doing it. No one is doing it. Vyavasthit is doing it. Vyavasthit is doing everything. O Shuddha diz que a alma pura é exata, a alma pura não necessita ajuda. E Vyavasthit é o que está fazendo tudo, e essa compreensão de que Vyavasthit faz tudo é absolutamente necessária. And, this is the exact test. We all understand Vyavasthit is doing it, but, that it will be, it's just like gold in the process of purification has to go through fire, and a lot of purification of the fire, and then there is nothing but the pure gold, you see. In the same way, the understanding of Vyavasthit has to go through these kind of experiences. In the exact understanding means through personal experiences, you see. And this is a beautiful example. 9 times in and out of a car, insulting, and all sorts of treatments being given to you, you see. And if you want to, sorry, go on. Então, Shuddha diz que é como, por exemplo, na purificação do ouro, né? O ouro tem que ser submetido a temperaturas térmicas intoleráveis, né? Então, entender Vyavasthit, é necessário que a pessoa tenha a experiência pessoal, né? Assim, de como essas 9 vezes entrar no carro, sair do carro, 9 times, 9 vezes entrar e sair. Yes, this kind of experiences of what the world calls mistreatment or abuse. Essa experiência de que o mundo lá fora, né, terreno, diz que é ser maltratado ou abusado. You see, that abuse which each one of these refugees is going through, you see, in Ukraine, walking miles and miles and miles only to find they can't go that way, you see, or, there's nothing there, you see. That kind of stuff
is not something that you and I are being subject to, but you see, this, Dada is preparing us for it, that no matter what happens, when you say Vyavasthit is the doer, you will not blame anyone. You will not blame anyone. Então, Shuddha dá essa analogia do que acontece com os refugiados em Ucrânia andando e para onde, saindo do lugar. E isto ele diz que não acontece com os Mahatmas, porque os Mahatmas, quando surgem essas situações, eles não sentem que está acontecendo com eles. And the Mahatmas in their own ways are getting prepared in these satsangs of Dada, you see, and make, that next time this kind of, nobody is going to grab you by the ear and say, get out, but you see, it means serious bad insult. Somebody, they don't know who you are, but they don't care. Somebody says, get out, or it gives you, uses bad words at that time. The intellect will say, he doesn't know who I am, is this the way to behave? None of those counterattacks. There is zero counterattacks from yourself, because you say, he is not doing it, Vyavasthit is doing it. This is the most amazing training, most amazing Gnan. Amazing Gnan. Because who is the benefactor, who is the beneficiary of this Gnan? You yourself, the person who applies it. Yeah. Então, o Shuddha diz que Mahatmas estão sendo preparados, né? E vocês talvez não vão passar pela experiência de ter sua orelha puxada para você entrar e sair num carro, mas vocês podem receber um insulto, né? Dá um pouco de um nível de forte, né? But aí que essa compreensão do Vyavasthit que permite você ter um benefício de aplicar esse Gnan quando essas circunstâncias surgem em sua frente. There are two types of supports, in this Aptasutra. There's two supports. There is not just one support. There are two supports. One support is the knowledge. It is the knowledge, the Gnan of Vyavasthit. It's the Gnan of Vyavasthit. It is an entire knowledge of scientific circumstantial evidence. That one support, and the other one is Amapura. Fantastic two supports. These are absolutely magnificent supports. This completes the picture, completes your liberation, really. This is going to be, there's nothing more than these two supports, you see. Então, como o Shuddha diz que há dois suportes, um é o conhecimento, o Gnan do Vyavasthit, de saber da evidência científica circunstanciais, e o outro grande suporte é a alma pura, né? A consciência da alma pura. Ambos suportes são essenciais para completar o caminho seu para a sua libertação. This is these supports are phenomenally supportive of each other. In other words, if you did not have this Amapura, this knowledge doesn't work. Scientific knowledge of Vyavasthit will not work for you.
Ele diz que esse suporte, um suporta o outro. Se você não tem conhecimento, noção do suporte da alma pura, você não terá o conhecimento do Vyavasthit. Yeah, because in the absence of the awareness of Vyavasthama Pura, you are an Anna Maria or a Michelle, you see. And so then immediately you will pick up the phone call. Somebody says, hey, wow, he's telling me, who the hell is he? You see, how can he tell me this, you see? So this is so precious. Amapura is so absolutely precious, you see. And so Amapura awareness allows for this, the beauty of the Vyavasthit, you see. When you say Vyavasthit, Amapura Vyavasthit, nothing touches you. Nothing touches you. Nothing touches you means, and it will not touch you, and that is saiyam. When it doesn't touch you, it is saiyam. Então, o Shuddha diz que fala sobre a consciência da alma pura permite o conhecimento dessa beleza que é o Vyavasthit. Ele disse, por exemplo, citou o fato de alguns Mahatmas aqui, por exemplo, no telefone, as pessoas receberam um insulto. Essa pessoa que recebeu um insulto vai dizer: você não sabe quem eu sou, o que você está dizendo a mim? Um Mahatma não terá essa ação, porque ele tem o conhecimento do Vyavasthit, e ele tem o conhecimento da alma pura. Então, quando você tem a noção do Vyavasthit, do que é Vyavasthit e da alma pura, e ele diz que você atinge esse nível desta palavra, desse estado que é saiyam, que nada vai tocar a você. Absolutamente nada vai lhe tocar. This conflict in Ukraine or other conflicts like this will arise in this world in front of you. You have to get into the view Vyavasthit is doing it. You have to say Vyavasthit is doing it, you see. Então, ele cita aqui, por exemplo, essa situação que acontece no mundo atual, na Ucrânia, e da mesma maneira não toca você, porque não Vyavasthit é que está fazendo, Vyavasthit é o fazedor. Dessa maneira, você fica separado nessa... It is not Putin doing it. Vyavasthit is doing it. E o Shuddha diz que não é o Putin que está fazendo, é o Vyavasthit que está fazendo. No human being has the independent energy to do anything. Ele diz que nenhum ser humano tem energia independente de fazer nada. It's Vyavasthit. It's Vyavasthit. And you see, the point really is that you and I need to get into the Vyavasthit of 9, you see. 9 years, 9 times it has to come to you naturally. Somebody will say, he did this, he did, you know what he did today, you know what he did today, just Vyavasthit, you see. Ele diz que temos que ir em referência a esse número 9, né? Quem fez, quem foi o fazedor. Vyavasthit é o responsável. And then there is Dadashri says, we have seen it. When he says we have seen it, I'm giving you a guarantee that is how it is. It's Vyavasthit. And in the 1963 satsang that I shared with you, he talked about this flight example,
the flight that met with an accident. Yes, o Dada nos dá a garantia de que tudo é Vyavasthit, e este acidente que aconteceu, que foi citado no início do satsang do avião, foi um exemplo que Dada citou no satsang em 1963. Vyavasthit is doing it. Vyavasthit is getting you inside a jail, and Vyavasthit is releasing you from a jail. You see, there is, Vyavasthit te coloca numa prisão, da mesma maneira Vyavasthit tira você da prisão. Right now, as you know, a very famous NBA star with Olympic gold medalist, you see, has been trapped in Moscow, E ele falou que esse astro, né, do National Basketball Association, que está em problema em Moscou, na Rússia. And she, they're all, and she's all over the news as being a gay lesbian, and the poor young lady, is being treated like somebody who is an inferior human being, as if there are, gays and lesbians do not exist in Russia. This is, Estão tratando essa pessoa de um modo tão mal como essa preferência sexual de ser lesbian ou ter esse comportamento sexual, como isso não, a mídia, né, está agindo de uma maneira como isto não poderia ou não existe na Rússia de hoje. So this is how the world is. Vyavasthit is doing it, you see. Dadashri, when, Dadashri is giving very specific instructions about, you have to kind of hang on to patience. Dadashri says, hang on to patience. In this kind of difficult situations, if it involves you, hang on to the patience. What kind of patience? It is not the patience that is exercised as I am Shuddha and I'm going to wait and see what happens. Not that kind of patience. It is a patience that comes with these two supports. The self, Amapura, and Vyavasthit is the doer, you see, and continue to see the evidence, continue to see the evidence unfold. Então, o Shuddha diz é necessário que haja paciência em situações difíceis, e não é a paciência por exemplo, Shuddha dizer, eu vou ver o que vai acontecer. Não, é a aplicação da paciência de estar no suporte desses dois fatores, de estar na alma pura e de entender o Vyavasthit, e observar o que está desdobrando em sua frente, através do suporte da alma pura e do entendimento do Vyavasthit. This point is very important. Let me emphasize this, okay? Ele vai enfatizar esse ponto. Ele diz, patience can be exercised at two levels. Somebody says, you're hungry, so hungry, and you're so hungry, and so you sit on the dining table, and the wife or your companion or whoever is cooking the food will say, have some patience, you see, it's coming, and if you're hungry, then you become a Santana, or you become a Shuddha or a Mishali. You say, oh, where's my food? Where is my food? Or that is the patience
at the relative level. And then there is a very beautiful patience that we learnt about today, which is the patience of Gnan, patience of this Gnan of five Agnas. Gnan allows you to be, allows you to wait without feeling, oh, I'm waiting, I'm waiting. You see? E o Shuddha se refere a dois níveis, né? Por exemplo, a pessoa está com fome, chega em casa e a esposa está preparando a refeição e diz para ele, ele que está cozinhando para ela, vice-versa, digo, seja paciente, seja paciente. Então, se você está com raiva, você agir do relativo, não do real, como Amapura, e não usar esse suporte, você simplesmente vai agir através dos crachás, né? E hoje nós aprendemos que a paciência está no entendimento do Gnani, que permite você a esperar e aceitar without despair, right, Shuddha? No, without the sense that I have to wait. Yeah. I'm waiting. Without the sense of waiting, because to wait is ego. Ok. Yeah. Esperar sem o sentimento de que você está esperando, porque quando você está nesse sentimento de esperar, você está no ego. Yeah, when you are Amapura, eu sou Amapura. Você está na alma pura. You're beyond time. There is no time. There's no time where Amapura is. Então ele diz que quando você está nesse estado da alma pura, a alma pura não há tempo envolvido nessa. And scientific circumstantial evidence is lacking. That is why it is not happening. When the timing happens, it will happen. It's a timing. Everything is timing related, you see. Every machine has a timing chain, If the timing is off, the machine doesn't work properly, Então, o Shuddha diz que aí há o fato tempo que está atuando, né, nessa espera e o tempo está presente em tudo, né? E você mais uma vez espera no estado da alma pura. Yeah, so this is to hang on to patience is really it is through Gnan, you see, through these two supports. When you have these two fantastic supports, there is nothing to wait for, There is Eosama Pura and scientific circumstantial evidences are continuously happening, and when all the evidences are right, there is a product, you see, or whatever, or there is a result, you see. Ele diz que ter paciência, então, é estar neste Gnana, certo? Nestes dois suportes de alma pura e o conhecimento do Vyavasthit. There is no fear, there is no anxiety, there is no anger, there is no pride, there is no deceit, there is no greed, there is none of this. Yep. There is no effect where you say Vyavasthit is the doer. There is no one to blame when there is no one to blame, you see. Ele diz que não há medo, não há nenhum cachaz e também não há nenhum efeito. Quando você diz que é Vyavasthit, não há ninguém, nada a ser responsável por isso. Dada has given us a very beautiful Aptasutra. The support of the knowledge of Vyavasthit and the support of
the awareness of eu sou alma pura. You see? It's fantastic supports these two. Dada nos deu esse suporte magnífico, certo, do conhecimento de Vyavasthit e de entender que eu sou alma pura. Yeah. Well, that in that support, that is, there is nothing that remains. This is how it is. Nesse suporte, Shuddha diz que nada permanece, e isto é o que é. Yeah, this is how it is. Nada sobra, né? Nada. This is how it is for each one of us. You see, each one of us, the Mahatmas, the enlightened, awakened ones of our Dada. Isso é o que somos Mahatmas, os seres despertos de Dada, Bhagwan. And for this, we are eternally in eternal gratitude to our dearest Dada, in eternal love. In eternal love. E estamos em gratidão constante por ter recebido esse de Dada e por esse amor eterno. Yeah. Thank you so much for listening, to the words of Dada. Obrigado por terem ouvido as palavras de Dada. Dada delivered to you by Santana and Shuddha and Tony. Yes, Oh, this day is very, very special day because it's the International Women's Day. Oh, wow. That's why our Carla and Michelle and Anna Maria and these ladies are here, Well, we salute you. These are all, in addition to being Mahatmas, these are very, very special ladies. They're very, very special ladies. There is Vanya. Saudações às senhoras Mahatmas que estão presentes. O Santana anunciou o dia delas hoje. Yeah. Dada would be happy. Dada will say, go to... Yeah. This is the mission of Dada. Yeah, go for it, Dada está feliz, esta é a missão do Dada. Yeah, Dada is happy for you. Vishuddhatma Bhagwan, may you be in the bliss of Dada. Yes. Que você esteja na bem-aventurança de Dada. Dada, yes. Jai Satchidananda Shuddha. Jai Satchidananda, dear Michelle and Carla and Vierna, Anna Maria, all of you. Wonderful to be with you. Yeah, thank you, dear Tony and Santana. And Hoberon, Evandra, Vera, Reflexio, Marlene, and Verbinia, Vera, Josie. All right. Yes. Jai Satchidananda. Okay.